फाटल्या 4-5 म्हयने पयले वा 3-4 म्हयने पयले तुमच्या गोंयच्या आवाजान एक अनाउन्समेंट केल्लो सेईंग दॅट आमी पॉलिटिकान उडकी मारतले आनी तुमी रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखून स्टार्ट केलो म्हणल्यार आतां 6-7 म्हयने उरले असेंब्ली इलेक्शनाक कितें जालां हेजें? पहिले फोतेर गोंयच्या आवाजांचा नमस्कार. आमचे रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू आसा. आमी सांगूंक सोदिना बट सिन्स यू हॅव आस्क्ड हांगा सरकार बीजेपी सरकार खूब प्रयत्न करता आमचे रेजिस्ट्रेशन स्टॉल करपाक. तातूंत एक मिनिस्टर आसा एट द रायट टायम वी वील नेम हिम who is directly pressurizing the EC election commission to stop our registration. But at the same time we have gone full swing आमची बेज वाडोवपाक आनी हातून आमचें काम चालू आसतलें. We will definitely try our level best to bring a change in Goa. वेन यू टॉक अबाउट अ चेंज म्हणटा तुमी तेन्ना जाल्यार कशें तें? इज इट लायक एकलेच वयतले फुडें कोलेशन करतले काँग्रेसा कडेन करतले बीजेपी कडेन करतले NCP कडेन करतले कशें आसतलें? पळय सद्या तुमी पयशे जाल्यार 2012 तर आमी पयत जाल्यार 2012 गोश्ट स्टार्ट जाल्ली की इतलें करप्शन जाल्लें इन द काँग्रेस की लोकांनी काँग्रेसाक भायर उडयलो and they brought the party with a difference, the so-called party with a difference, BJP. आणि the late श्री पर्रीकाराक एक चान्स दिलो इज द होप फॉर गोवा. तुमकां खबर आसा लास्ट 9-10 वर्सांनी कशें नश्ट जाल्लें आसा गोंय, डिस्ट्रक्शन. टुडे इट इज नॉट दिस पॉलिटिशियन्स हू आर कंट्रोलिंग, इट इज द क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट हू आर कॉलिंग द शॉट्स इन द गव्हर्मेंट. आमचें सगळें गोंय पळय आशिल्लें हें सगळें काबार जाल्लें आसा इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट. कोणाचो डेव्हलपमेंट? गोंयकारांचो? हो गोंयकारांचो डेव्हलपमेंट न्ही, हे फक्त भायल्यांचो क्रॉनिक कॅपिटलिस्टांचो तांचो डेव्हलपमेंट. बी इट कोल, बी इट टुरिजम, बी इट एवरीथींग हॅज गॉन. आमचे हेरिटेज, आमचे पळय एक स्वाभिमान पळय म्हणटा, आमची एक अस्तित्व आसा पळय, अस्मिताय आसा, ती सगळी इज इन डेंजर टुडे. You all had started with a bang when you announced this everything and all. So when I ask you again that same questions, are you all collating with somebody? Oh, कितें आसतलें तुमच्या assembly? See, there's lot of planning going on. एक म्हणणी आसा न्ही, there's a calm before the storm. तसलें आमचें प्लॅनिंग फाटल्यान चालू आसा. Whatever is required we will do to bring down this corrupt government, because this is not the BJP which was standing by the ideals of Vajpayee or Advani. This is a BJP of chronic capitalists. जे लोकांनी, जे कार्यकर्त्यांनी बीजेपीच्या तांकां पासून आमी उलो मारता, यू विल हॅव टू ब्रिंग दिस चेंज विदिन द बीजेपी. आनी कोणी कंट्रोल घेतला तांकां भायर उडोवपाक जाय, कित्याक हे बीजेपीचे लिडर न्ही, हे क्रॉनिक कॅपिटलिस्टांचे लिडर. एज फार एज गोंयचो आवाज इज कन्सर्न, हो आवाज आमी फॉर्म केल्लो 3 वर्सां पयलीं टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा विच वॉज ब्रॉट इन बाय ऑपरेशनलायझिंग रिजनल प्लॅन ऑन 28th March 2018. आणि गोंयचो आवाज वॉज फॉर्म विदिन डेज ऑन 8th April. वो आवाज कित्याक? बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी द ऑपोजिशन हॅज टू एन्श्युअर दॅट देर इज नो डिस्ट्रक्शन, करप्शन. बट दॅट आवाज बंद जाल्लो ऑपोजिशन पार्टीचो, म्हूण आमी रस्त्यार आयले. अजूनय तो आवाज ऑपोजिशन पार्टीचो वयर येना. सो वी हॅड टू टेक दॅट पॉलिटिकल स्टँड. बट नॉट विथ स्टँडिंग वी वील ट्राय आर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग ओनली पार्टीज विच हॅव अ फिलिंग फॉर गोवा. ज्यो पार्टियो प्रॉमिस करतले लोकांक that they will save Goa. They may have been involved in corruption, may have been involved in destruction. ताणी लोकांक फुडल्यान येवन सांगपाचें हय मिस्टेक जाली, आतां आमी सेव करतले गोंया. हातून वी हॅव अ स्क्रिनींग कमिटी. एक आमचे वडील आसा, गोंयचे शिकुल्ले लोक आसा आमचे बरोबर, ते डिसिजन घेतले खंयची पार्टी आमी पातयेवंक जाता पळय ती. की तुमी स्क्रिनींग कमिटी डिसिजन घेतले तें बरें. सो कोलेशनाक वयतले? टायम पडल्यार आमी कोलिशन पासून करतले टू डिफीट द करप्ट बीजेपी इन गोवा. वेन यू टॉक अबाउट इलेक्शन्स, इलेक्शनाच्या हितूंतल्यान जाल्यार कितले कॉन्टेस्ट करूंक शकता गोंयचो आवाज? पळय 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. हय 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. आनी ज्या दिसा आमी पार्टी फॉर्म केल्ली, म्हाका याद आसा that you, Mr. Kenzil had asked this pointed question in Panjim.
saying की तुम्ही 40 कॉन्टेस्ट करतले काय म्हण एंड आर स्टेट प्रेसिडेंट नॅशनल प्रेसिडेंट स्वप्नेशान सांगुल्ले गरज पडल्यार 40 आमी कॉन्टेस्ट करतले आणि आमकां तर दिसत की 40 कॅन्डिडेट दुसऱ्या पार्ट्या कडेन बरे कॅन्डिडेट आसा ऑनेस्ट कॅन्डिडेट ते वी मे नॉट इवन फिल्ड बट आमकां दिसना अशे गूड कॅन्डिडेट्स गोंयान फुडें येता कशे आमी लुलो मारता लोकांक बरे कॅन्डिडेट शिकुल्ले लोक ऑनेस्ट लोक मातशे फुडें येयात बट वी वील पुट ओन्ली इन दोज सीट्स वेर वी फील दॅट देर इज नो गुड कॅन्डिडेट फ्रॉम एनी पार्टी टू डिफीट द करप्ट people who are in power at present. बरें कॅप्टन बाब कितले कॉन्स्टिट्युएन्सी तुका दिसता तुमी स्ट्रॉंग आसा सध्या what we have identified is identify 18 केल्ल्यो आसा आमी Okay. city. There is talks in more people are coming over. But we will take a conscious decision in the larger interest. जशें स्वप्नेश बाबान सांगुल्लें त्या दिसा 28 January the day we launch. If need be, if we feel there are better candidates, there's no need for going to Awas to contest. But we are going ahead because we don't see good candidates coming. So we will field our candidates. Which is the first option you are looking when you talk about coalition? Is it Congress? Is it MGP? Is it NCP? Is it like-minded parties? What it is? सध्या instead of saying for, we will see among them जी तुवें नांवां घेतल्यात आता NCP आसा आयज पासून MLA of Banauli, Churchill Alemao, he has given all indication in the last 4.5 years of being part and parcel of the BJP. जेन्ना ताका रिपोर्टर क्वेश्चन करता लोक क्वेश्चन करता ही सेज ओ इट इज इशू बेस्ड कसलो इशू बेस्ड यू आर टोटली विथ द BJP in all issues whether outside or inside or behind the scene daytime and night time हे सगळं you are fully so how can we trust the NCP they have to do a drastic act to give the confidence to the people त्या खातीर बेनावलीचे खूबशे ग्रुप there are 4 groups from Banauli which has also approached going to Awas saying that this man is with BJP please step in if need be going to Awas will step in Banauli also in a big way Now, If- now we are coming to the main point is Captain Virat would he contest and if he contest where? Since you have asked this आमची जी कोर कमिटी आसा आणि elders in गोंयचो आवाज have I will say directed me I won't say advice directed me to please step in and contest in Dabolim because हालींच जेन्ना the NCP president Shri Joseph Philip announced that he may contest in Dabolim you had to see the happiness the confidence of Mr. Movin Gudino he was so happy and we saw that there might be some understanding match fixing Amita Jupchana because Movin Gudino has to be defeated and that is why I have taken this challenge what the party has told me and we will ensure Movin Gudino's whatever 30-35 years of his career whether political personal career will come to an end because Dabolim is the gateway to Goa whole world lands in Dabolim or come by train or come by bus आयज Dabolim कितें जाल्लें आसा डिस्ट्रॉय केल्लें आसा he is not the people's MLA he is the builders MLA even जेन्ना pandemic आशिल्लें he was missing whether it was first pandemic second pandemic जेन्ना reporter विचारपाक लागले Movin Bab तूं खंय आसा suddenly he comes to Cottage Hospital which he wanted to privatize suddenly he says no I am against privatization he is thanking a builder for giving one ambulance or you are everywhere saying you are the senior most minister can't ensure that the government gives an ambulance so we are going to send Movin Gudino packing from here enough of this destruction of Goa. One more thing we would like to know when you talk about 18 constituencies could you highlight which constituencies it could be? We will tell at the right time because much we have kept it confidential because there is lot of work going on. Okay. Lot of Officially, by naming your party, when you all will come out? Because process takes a long time. Yeah. Has the process already completed or it is still time? Ulla azuni because Delhi धाडपाक जाय, करपाक जाय.
बिकॉज आनी टायम ना. Now, the papers for registration were submitted to the election commission on 13th of January. ओके. Aye. सो वॉट वूड बी युअर मेसेज टुवर्ड्स गोवन कारण कितें मेसेज आसतली गोंयच्या आवाजांसान जेन्ना आनीक 6-7 म्हयने इलेक्शन उरल्या. आमचो गोंयचो आवाज पार्टी इज द पिपल्स पार्टी. लोकांचो आवाज. द नेम इट सेल्फ गोंयचो आवाज इज वॉट तुमकां खबर आसा that in a democracy you have a ruling and you have an opposition. Opposition is supposed to be the आवाज लोकांचो, the people's voice. आनी गोंयान आनी कोंकणीन जेन्ना आमी म्हणटा people's voice, it is गोंयचो आवाज, गोंयकारांचो आवाज, गोंयचो आवाज. सो हो गोंयचो आवाज बंद पडलेलो. सो आमी स्टेप अप करून हो आमी लोकांचो आवाज जाल्लो आसा. वी वील गेट इन टू द असेंब्ली अँड एन्श्युअर हे पळय सगळें करप्शन डिस्ट्रक्शन इतलीं वर्सां जाल्लीं आसा इन्क्लुडींग बाय मोविन गुदिनो. वी वील पुट देम इन जेल. दॅट इज अ प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ गोवा. थँक्यू सर. थँक्यू.